Hi everyone, today we're going to do reading on page 84, Unit 7 in your English download textbook. Is print media doomed? Adakah media bercetak akan pupus? Is physical printed media dying? Adakah media bercetak fizikal akan hilang? Will this generation of young people be the last to experience traditional books and newspapers? Adakah generasi muda sekarang ini merupakan generasi terakhir mengguna buku dan surat kabar? As digital media becomes increasingly popular, we look at current newspaper and book trends. Oleh kerana media digital semakin popular, mari lihat trend terkini buku dan surat kabar. The newspaper industry, like the music industry, has been hit hard by the internet. Industri surat kabar, seperti industri muzik, telah merasa kesan buruk internet. Just like pirated music, news is readily available for free online, so people are choosing not to pay for it. Macam muzik yang dicetak rompak, berita-berita boleh didapati secara percuma, jadi orang memilih untuk tidak membayar untuk mendapat berita. The internet can also provide news the second it happens. Internet juga boleh menyiarkan berita sebaik sahaja sesuatu berlaku. It is clear that the traditional print newspaper, which is still published once a day, is no longer a practical way to receive information. Sudah jelas, media bercetak yang diterbitkan setiap hari bukan lagi satu cara yang praktikal untuk mendapat informasi. To keep their readers, most newspapers have now produced digital online versions. Untuk memastikan mereka masih ada pembaca, kebanyakan surat kabar menghasilkan versi digital masing-masing. Plenty of news is available for free, but some famous, well-respected papers like The Times, for example, only give the reader full access to the digital version if they pay a subscription. Banyak berita disiarkan secara percuma, tetapi beberapa surat kabar yang terkenal dan disanjungi, seperti The Times, hanya memberi akses penuh jika mereka membayar langganan. Compared to the cost of a print newspaper every day, a digital membership is more affordable. Berbanding dengan kos mencetak surat kabar setiap hari, keahlian digital lebih murah. Not only that, but online readers get an interactive experience since they can express their views by posting comments on articles that are of particular interest to them. Malahan, pembaca online boleh mendapat pengalaman interaktif kerana dapat memberi komen atas artikel atau berita yang mereka minat. The newspaper benefits from being online too. Syarikat surat kabar juga merasa kelebihan untuk pergi online. Money that was needed for materials such as ink and paper, warehouses, delivery vans, and so on, required by a daily print newspaper can be saved. Duit yang diperlukan untuk ink dan kertas, gudang, van penghantaran dan sebagainya untuk cetakan surat kabar harian juga boleh dijimatkan. An online newspaper can make more profits and there is less wastage of resources. Surat kabar online boleh mendapat keuntungan yang lebih banyak dan kurang pembaziran sumber. And what about books? Dan bagaimana pula dengan buku? If print newspapers are impractical compared to their digital versions, could e-books on tablets and e-readers replace print books? Jika surat kabar bercetak kurang praktikal dibanding dengan versi digital mereka, adakah e-book dalam tablet atau gadget seperti e-readers boleh menggantikan buku yang bercetak? Here, the situation is less clear because print books have some definite advantages over e-books. Di sini, situasi kurang jelas kerana buku bercetak ada lebih banyak kelebihan dari buku digital. Firstly, the print on a page won't give you headaches or eye strain like a screen does. Pertama, cetakan pada buku tidak akan memberi anda sakit kepala atau sakit mata berbanding dengan screen gadget. Also, you have to charge your device or you can't read at all. Anda juga kena cas gadget anda, kalau tidak, anda tidak boleh membaca langsung. And what happens if your device is stolen or breaks? Dan bagaimana kalau gadget anda dicuri atau rosak? You could easily drop it or take it to the beach with you and get sand or seawater in it. Then you will be unable to read until you have it fixed or get a new one. Ia boleh jatuh dan bila bawa ke pantai, air dan pasir boleh masuk dan anda tidak boleh membaca sehingga anda baiki gadget anda atau beli baru. That's something you'll never have to worry about with a normal book. Ini adalah benda yang anda tidak perlu risau dengan buku yang normal. Cost is also an issue. Harga juga merupakan satu isu. You have to purchase an often expensive digital device and then the e-books you buy are only a little cheaper than the paper editions. Anda kena beli gadget yang biasanya mahal
dan e-book yang tidak jauh beza murah sikit dari buku sebenar. But best of all, a print book is a physical thing and people like holding books, turning the pages, collecting them, filling the shelves and bookcases with them. Tapi yang paling best, buku bercetak ialah benda yang fizikal dan orang suka pegang buku, buka surat, kumpul dan memenuhi rak buku. People prefer the overall experience of reading a real book because it is more relaxing than using an electronic device. Orang lebih suka pengalaman membaca buku sebenar kerana ia lebih rileks dari membaca dari gadget. We love curling up on the sofa on a wet weekend and getting lost in an amazing adventure or lying under a beach umbrella on holiday with a good detective novel. Kita suka duduk di sofa pada hujung minggu, hujan-hujan, membaca tentang satu pengembaraan atau pergi bercuti di pantai sambil membaca novel detektif. No matter how easy the Kindle or the iPad are to use, these machines will never be as user-friendly as a proper book which you just pick up and open. Walaupun Kindle dan iPad senang diguna, ia tidak mesra sebuah buku di mana anda perlu ambil dan buka sahaja. The charm of a real book might be hard for those who are gadget savvy to understand, but it looks like printed books are a long way from dying. Pesona buku sebenar mungkin tidak boleh difahami oleh seorang pakar menggunakan gadget, tetapi buku bercetak tidak akan pupus untuk masa yang lama lagi. Now let's look at the questions. Exercise 4. Read the article again and choose the best answer, A, B, C, or D. Sini kamu perlu bulatkan jawapan yang betul. Let's go through the questions. 1. Which of the following makes newspapers impractical? Apakah yang membuat surat kabar tidak praktikal? 2. According to the article, it is true that, menurut artikel ini. 3. What does here in paragraph 4 refer to? Apakah perkataan here di perenggan 4 merujuk kepada? 4. What does the writer suggest about print books? Apakah pandangan penulis ini tentang buku bercetak? 5. What is the final paragraph about? Perenggan terakhir adalah tentang apa? 6. What does the writer believe will happen in the future? Apakah penulis percaya akan berlaku di masa depan? Exercise 5. Find words in the article which mean the same as these definitions. The paragraph number is provided in brackets. Cari perkataan dalam artikel ini yang memberi maksud kepada ayat di bawah. Nombor paragraf adalah dalam bracket ini. So, jawapan kepada soalan 1 hingga 6 semua ada dalam artikel ini. For example, number 1, belonging to the present time. Maksud dia masa sekarang, dan jawapan boleh dijumpa di paragraph 1, which is current. Now, let's go through the other questions. Suitable for a particular purpose. Sesuai untuk sesuatu. 3, reasonably priced. Tidak mahal. 4, involving the user to exchange information. Melibatkan pengguna untuk menukar informasi. 5, real, able to be seen, touched. Betul, boleh dilihat dan disentuh. 6, easy to use or understand. Senang diguna atau difahami. So that's all for today. Thank you for watching.